Imagina esto, East 1942. Los pilotos estadounidenses están siendo mostrados en los cielos del Pacífico por un caza japonés, que parece invencible. El Mitsubishi Zero, más rápido, más ágil, mortal. Los americanos hayan cada vez que lo ven. Los órdenes oficiales son literalmente, si te encuentras con un zero, escapa. Pero entonces ocurre algo extraordinario. Un joven piloto japonés de apenas 19 años comete un error fatal en los brumosas islas Aleutianas. Su avión se estrella boca abajo en un pantano. Sus compañeros, creyendo que podría estar vivo, no destruyen la aeronave como exigen los órdenes. ¿Why exacto de piedad condena a miles de sus compatriotas? Porque ese avión, perfectamente preservado en el lodo helado de Alaska, este punto de revela secretos que transformaron un caza estadounidense en desarrollo. En la máquina de matar más letal de la Segunda Guerra Mundial, el F6F Hellcat, 5,223 aviones, enemigos destruidos, un ratio de bajas de 19 a 1, la supremacía aérea absoluta. Esta es la historia de cómo un piloto de pruebas llamado Eddie Sanders voló un avión que no debería existir en manos americanas, y con ese vuelo sentenció la dominación aérea japonesa. Todo comenzó en una mañana fría de septiembre de 1942, Acto 1. El vuelo imposible 20 de septiembre de 1942, Estación Aeronaval North Island, San Diego, California. El teniente comandante Eddie Sanders apretaba la palanca de control de un aparato que jamás debía caer en manos estadounidenses. Sus palmas sudaban a pesar del aire fresco de la macana que llegaba desde el Pacífico. El panel de instrumentos frente a él mostraba caracteres en japonés. Los controls se sentían extraños. Todo el cockpit olía a aceite y materiales desconocidos. Más allá del parabrisas, guardias armados rodeaban el hangar. Sus órdenes habían sido claras desde que la dichosa carga ligatas semanas atrás. Esta era la aeronave más valiosa del mundo. Y Sanders estaba a punto de convertirse en el primer norteamericano en volarla. Solta los frenos. Y el caza Mitsubishi A6M modelo 21 rodó hacia adelante. Su motorón roneando con una suavidad sorprendente. En cuestión de minutos, este finico vuelo de prueba expondría debilidades que transformarían las tácticas de combate estadounidenses y condenarían la supremacía aérea de Japón. Los secretos encerrados dentro de esta máquina capturada ayudarían a crear un arma que derribaría más de 5,000 aviones enemigos y cambiaría el rumbo de la Guerra del Pacífico. Pero la transformación no comenzó con este vuelo. Comenzó 5 meses antes, en una isla empapada por la lluvia en los Aleutianas, donde un joven piloto japonés realizó su aterrizaje final. Acto 2, el error fatal de junio de 1942, el mismo día, 300 millas al este, bombarderos embarcados estadounidenses destruyen 4 portaaviones japoneses. En la batalla de Midway, cambiando para siempre el curso de la Guerra del Pacífico. Pero en las islas Aleutianas de Alaska, se desarrollaba un drama menor que resultaría igualmente transformador. El oficial de vuelo de primera clase Tadayoshi Koga, de 19 años, despega su caza zero desde el portaaviones Ryuyo, como parte de un ataque divisivo contra la base estadounidense de Dutch Harbor. La misión matutina transcurrió según lo planeado inicialmente. Koga y sus compañeros atacaron Dutch Harbor con efectos devastadores, derribando un bombardero petrolero PB y Catalina y ametrallando a los sobrevivientes en el agua. El Zero funcionaba exactamente como fue desaguado, más rápido y maniobrable que cualquier cosa que los americanos pudieran oponer. Entonces, una sola bola lo cambió todo.
Fugo antiaereo des Dutch Harbour, probablement de una metralladora caliber. 50. Impacto el avión de coga, cortando la línea de retorno de aceite, en un motor dependiente de lubricación precisa. Esto era una sentencia de muerte. El aceite comenzó a rociar desde la línea de guarda. Coga sabía que tenía quizzes 15 minutos antes de que el motor se gripara completamente. Informó por radio sobre el daño a su comandante de vuelo y viaje a la isla Kuten, 25 millas al este de Dutch Harbour, designada por los planificadores japoneses como sitio de aterrizaje de emergencia. Un submarino esperaba en la costa para rescatar pilotos derribados. Cuando Koga se acerca a la isla Kuten, deviso lo que parece ser un campo de aterrizaje de emergencia perfecto, un largo tramo de pradera plana, media militera adentro deste broad bight. Su compañero de vuelo circulaba arriba mientras Koga iniciaba su aproximación, con el tren de aterrizaje extendido para lo que debería haber sido un aterrizaje rutinario con ruedas abajo, chocado, volando sobre él. De repente notó algo brillando entre los talos de hierba en su segunda pasada. Se dio cuenta con horror de que el campo era en realidad un pantano. La hierba ocultando lodo hasta los rodillos y agua estancada. Intentó transmitir una advertencia por radio, pero ya era demasiado tarde. Koga ya estaba comprometido con su aterrizaje. Los ruedas del Zero tocaron la hierba aproximadamente 80 millas por hora. Por un breve momento, el aterrizaje pareció exitoso. Entonces el tren principal se hundía en el lodo suave bajo la vegetación, atrapándose con tremenda fuerza. La física tomó el control. El cosa ligero, con su cola viajando a velocidad de aterrizaje, volca completamente en una violenta voltereta. La aeronave se estrelló boca abajo en el pantano con un impacto que trae huesos. La fuerza rompió el cuello de Koga instantáneamente, matándolo antes de que pudiera tomar otro respiro. Su cuerpo permaneció suspendido por su cinturón de seguridad en el cockpit invertido su pistola de servicio y katana sujetas a su cintura. Su traje de vuelo impecable excepto por el preciso vendaje médico envuelto alrededor de su torso. Por lesiones previas. Arriba, los compañeros de Koga enfrentaron una decisión agonizante. Las órdenes permanentes requerían que destruyeran cualquier zero deshabilitado para evitar que cayera en manos enemigas. Circularon el sitio del accidente múltiples veces, ametralladoras listas, buscando cualquier sigil de que su camarada hubiera sobrevivido. La aeronave parece tan intacta, sentada boca abajo en el pantano como una tortuga sobre su caparazón, que no pudieron obligarse a disparar. Quizás Koga estaba vivo, atrapado, esperando rescate. No podían asesinar a su amigo con la posibilidad de que sobreviviera. Después de varias pasadas, mas, con su combustible agotándose, viraron reluctantemente hacia el oeste y regresaron al Ryuyo. El submarino asignado para rescatar pilotos derribados buscó en las aguas alrededor de Kuten. Durante horas antes de que el destructor estadounidense USS Williamson lo ahuyentara, el cuerpo de Koga y su zero permanecieron solos en la naturaleza salvaje Luciana, 5,000 millas desde Japón, esperando traicionar cada secreto del arma más temida del imperio. ACTO-3, el descubrimiento durante 5 semanas. El Zero de Koga permaneció sin ser molestado en el pantano de Kuten. El sitio del accidente yacha fuera de la vista de las rutas estándar de navegación. Y patrullero escondido en un pequeño vale, que recibía quizás 6 días de visibilidad clara por a través de la perpetua niebla a Luciana. Las fuerzas de portaaviones que podrían haber buscado a Koga ya se habían retirado hacia el oeste, después de la derrota catastrófica en Midway.
El destino del joven piloto se convirtió en otra estadística de bajas en una guerra que se volvió rápidamente contra Japón. Entonces, el 10 de julio de 1942, un bombardero petrolero PB y Catalina estadounidense pilotado por el teniente William Thies se perdió. La navegación en los Lucianos era traicionera, con brújulas magnéticas poco confiables cerca del círculo ártico y puntos de referencia oscurecidos por la niebla casi constante. Thies había estado navegando por estima cuando divisó las islas Shumagin, a través de una brecha en los nubes. Reconociendo su posición, creyó el curso hacia Dutch Harbor, eligiendo volar directamente sobre la isla Kuten en lugar de rodar para ahorrar tiempo y combustible. El oficial mecánico Albert Nack, sirviendo como capitán del avión, casualmente me hacia abajo en el momento preciso. A través de un claro temporal en la niebla, divisó una forma inusual en el pantano de Bayo, algo que no pertenece al paisaje luciano. Los círculos rojos brillantes en los alas eran inconfundibles. Thies circuló el sitio varias veces, anotando la posición cuidadosamente en sus cartas. El zero parecía notablemente intacto, un premio más ala de la imaginación. Inmediatamente regresó a Dutch Harbor para reportar el descubrimiento. En cuestión de horas, un equipo de recuperación autorizó cerca del sitio del accidente, lo que encontraron excedía sus esperanzas más salvajes. El zero había aterrizado en quizás el único lugar en la isla Kuten, donde el pantano era lo suficientemente suave para amortiguar el impacto, mientras era lo suficientemente firme para evitar que la aeronave se hundiera. El pantano había actuado como un gigante amortiguador de golpes, disipando la fuerza que habría destrozado el fuselage en tierra salida. Aparte de un parabrisas aplastado, puntas de hélices dobladas, tren de aterrizaje roto y puntas de alas dañadas, la aeronave estaba fundamentalmente intacta. El equipo de recuperación cuidadosamente removió el cuerpo de carga del cockpit, y lo entró con honores militares en una ladera con vista al sitio del accidente. Notaron el extenso vendaje médico alrededor de su torso, sugiriendo lesiones previas o medidas precautorias contra maniobras de alta aceleración. Sus efectos personales, incluyendo su pistola y espada, fueron removidos como materiales de inteligencia. Entonces comenzó la tarea desafiante de extraer en causa de un pantano luciano. ACTO 4. La restauración y los secretos. La operación de recuperación tomó cositas semanas de labor agotadora en algunas de las condiciones más inhóspitas de la tierra. Los trabajadores construyeron un camino improvisado usando troncos y tablones, lentamente arrastrando con cables el cosa capturado a través de media milla de terreno traicionero, hasta Broadbite, donde pudo ser cargado en una barcaza. Toda la operación procedió en frío húmedo perpetuo, con equipo que se congelaba y oxidaba durante la noche, pero el premio valía cualquier dificultad. A finales de julio, el Zero había sido cargado a bordo de un barco de carga para transporte a Estados Unidos. El Zero capturado liga a Seattle el 1 de agosto de 1942. Fue transferido inmediatamente a una barcaza para el viaje a la estación aeronaval North Island cerca de San Diego. La aeronave liga a San Diego a mediados de agosto, donde fue descargada bajo fuerte guardia y movida a un hangar seguro. Protección de policía militar. Las 24 horas aseguraba que ningún cazador de souvenirs pudiera dar el invaluable premio. La noticia de la captura se esparció por los círculos de aviación naval con emoción eléctrica. Por primera vez desde el debut devastador del Zero en Pearl Harbor, ingenieros y pilotos estadounidenses tendrían la oportunidad de examinar al legendario cosa en detalle. El capitán de la Marina William Leonard, quien más tarde comandaría una división de portaaviones en el Pacífico,
lo llama un tesoro que desbloqueo tantos secretos en un momento en que la necesidad era tan grande. El teniente coronel de Marines Kenneth Walsh quien sobreviviría la guerra. Como es con 21 derribos más tarde declararía que sabe que hace con un zero en su cola, information. Que vino directamente del estudio del avión de Koga, salvo su vida varias veces. La carrera estaba en marcha para restaurar el zero a condición de vuelo lo más rápido posible. Cada día que la aeronave permanece en tierra era otro día, en que pilotos estadounidenses enfrentaban un enemigo que no comprendían completamente. El equipo de restauración trabajó día y noche, documentando cuidadosamente cada detalle de la construcción de la aeronave, mientras simultáneamente reprobaban el daño del accidente. El trabajo procedió con velocidad asombrosa, impulsado por la urgencia y el reconocimiento de que esta única aeronave podría contener los lives. Para ganar la guerra aérea en el Pacífico, la restauración reveló percepciones inmediatas sobre la filosofía de diseño japonesa. El zero está construido como un reloj de precisión, notó un ingeniero, con remaches al ras por todo el fuselage y armas montadas al ras con las superficies del ala. Para minimizar la resistencia, cada componente fue diseñado para peso mínimo y máxima eficiencia. El panel de instrumentos mostraba una simplicidad notable, sin superfluidades para distraer al piloto, solo medidores esenciales organizados para legibilidad instantánea. Los paneles de inspección podían abrirse simplemente presionando en puntos marcados con un dedo, liberando pestillos internos. La aeronave enera podía ser desmontada y reensamblada usando herramientas mínimas. Una ventaja crucial para mantenimiento de campo en bases insulas primitivas. El equipo descubrió que el zero pesaba entre 5,300 y 6,165 libras completamente cargado, dependiendo de munición, carga de combustible y configuración, aproximadamente 2,000 libras más ligero. QLF Hellcat estadounidense. Este extraordinario ahorro de peso provenía de múltiples fuentes. El zero carece de protección blindada para el piloto, confiando en su lugar en maniobrabilidad superior para evitarse al cansado. Los tanques de combustible no eran autosalantes, intercambiando seguridad por peso reducido y mayor capacidad. El fuselage mismo usaba material estructural mínimo, justo la fuerza suficiente para las cargas anticipadas sin margen de seguridad. El zero era fundamentalmente una filosofía de diseño diferente a los casos estadounidenses, donde las aeronaves americanas priorizaban protección del piloto y robustez estructural, aceptando penalidades de peso por supervivencia. El zero sacrificaba protección por rendimiento. Era un caso diseñado para ganar a través de agilidad superior en lugar de absorber castigo. Para el 20 de septiembre, solo 41 días después de llegar a San Diego, el zero estaba listo para volar. ACTO-5, el vuelo que cambió la guerra. El teniente comandante Eddie Sanders, seleccionado como piloto de pruebas jefe para el proyecto, había pasado la semana previa estudiando cada aspecto del zero, mientras los mecánicos completaban la restauración. Se senta en el cockpit durante horas, familiarizándose con los instrumentos japoneses, memorizando la disposición de controls, preparándose mentalmente para un vuelo diferente a cualquier que hubiera intentado. Sanders era un piloto de pruebas experimentado, pero estaba a punto de volar una aeronave enemiga cuyas características de vuelo solo podían adivinarse por reports de inteligencia y observaciones de combate. Si esos reports eran precisos, el zero era más rápido, subía mayor y giraba más cerrado que cualquier cosa estadounidense. Si esos reports estaban equivocados, o si la aeronave capturada tenía daño oculto, Sanders podría no sobrevivir el primer vuelo.
en la mañana del 20 de septiembre de 1942. Sanders subió al cockpit del Zero por primera vez como piloto en lugar de estudiante. El personal de tierra arrancó el motor, que prendió inmediatamente y corrió suavemente. El trabajo del equipo de restauración se vindicaba. Sanders rodó hacia la pista, consciente de que docenas de ingenieros, oficiales de inteligencia y altos mandos de la marina observaban desde la línea de vuelo. Avanzó el acelerador y el Zero aceleró por la pista con sorprendente entusiasmo. El cosa ligero despega después de una carrera de despegue notablemente corta, ascendiendo a una tasa que habría sido impresionante en cualquier aeronave estadounidense. Durante la siguiente hora, Sanders sometió al Zero a una serie de pruebas de rendimiento, explorando cuidadosamente su envolvente de vuelo, ascendió a altitud, probó características de pedida, practicó maniobras básicas y sintió las cualidades de manejo de la aeronave, lo que descubrió en ese primer vuelo cambiaría todo. Inmediatamente aparente fue el hecho de que los alerones se congelaban a velocidades por encima de 200 nudos, haciendo maniobras de rolado a esas velocidades lentas y requiriendo mucha fuerza en la palanca de control. Sanders escribía en su report: el Zero rueda hacia la izquierda, mucho más fácil que hacia la derecha. El problema de alerones a alta velocidad fue dramático y inesperado. A velocidades bajas, la maniobrabilidad del Zero era todo lo que los pilotos japoneses afirmaban, capaz de girar dentro de cualquier cosa estadounidense con facilidad. Pero por encima de 200 nudos, aproximadamente 230 miles per hour, los alerones se volvían cada vez más pesados y no respondían. Las superficies de control cubiertas de tela se inflaban con presión de aire a altas velocidades, requiriendo enorme fuerza en la palanca para superarlas. Los cauces estadounidenses con sus superficies de control cubiertas de metal y sistemas de impulso hidráulico mantenían autoridad de control completa a todas las velocidades. Sanders descubrió una segunda debilidad crítica durante maniobras de aceleración negativa. Cuando empujó la palanca hacia adelante bruscamente, induciendo fuerzas gravitacionales negativas, el motor del Zero tosía y murió. El carburador de tipo flotador, desarrollado para condiciones de gravedad positiva y cero, no podía mantener flujo de combustible durante aceleración negativa sostenida. El motor se reiniciaría cuando se reanudara la aceleración positiva, pero por varios segundos, el Zero se convertía en un planador sin poder. Esta debilidad tenía implicaciones tácticas profundas que Sanders reconoció inmediatamente. Los pilotos estadounidenses siendo superados en maniobras y sin poder escapar de un Zero perseguido, ahora tenían su respuesta. Sanders anota en su report: entra en una picada vertical de potencia usando aceleración negativa si es posible para abrir el rango mientras el motor del Zero se detiene por las fuerzas involucradas, aproximadamente 200 nudos. Rude fuertemente a la derecha antes de que el piloto del Zero pueda alinear sus miras. ACTO 6. Nacimiento del Hellcat. Sanders completó 24 vuelos de prueba durante los siguientes 25 días. Cada uno revelando detalles adicionales sobre las capacidades y limitaciones del Zero. Los datos acumulados de estos vuelos fueron extraordinarios. Pero la contribución más grande del Zero de Akuten no fue la doctrina táctica, fue el diseño de aeronaves, específicamente, una cosa que ya estaba en desarrollo cuando se estrelló en las Aleutianas. El Grumman F6F Hellcat, en enero de 1942, Corporación de Ingeniería Aeronáutica Grumman,
Bethpage, Long Island, Nueva York. Leroy Grumman se centra en su escritorio revisando disecos preliminares para lo que se convertiría en el F6F Hellcat, y los números lo preocupaban. La Marina necesitaba una cosa para reemplazar al F4F Wildcat. Algo más rápido y poderoso para contrarrestar los reports que llegaban del Pacífico sobre superioridad aérea japonesa. El equipo de diseco de Grumman, liderado por los ingenieros Jeffs Jake Swirbel y Bill Schwendler, había creado lo que era esencialmente un Wildcat más grande y poderoso. El diseco se veía bien en papel, pero Grumman temía que podría no ser suficiente. Los primeros meses de 1940 trajeron reports cada vez más alarmantes del Pacífico. Pilotos estadounidenses estaban siendo superados en combate por zeros japoneses en cada encuentro. El 20 de abril de 1942, 6 semanas antes de la batalla de Midway y 7 semanas antes del accidente de Koga, el teniente comandante Edward Butch O'Hare visitó la instalación de Grumman en Bethpage. O'Hare reached un legado de operations de combate en los que había defendido solidariamente al portaaviones Lexington contra bombarderos japoneses ganando la medalla de honor. Se reunió con ingenieros de Grumman para discutir el rendimiento del F4F Wildcat contra el Zero. Sus percepciones fueron aleccionadoras. El Zero era más rápido de lo que la inteligencia estadounidense había estimado, subía mayor de lo que parecía físicamente posible para su potencia de motor, y podía girar dentro del Wildcat con facilidad. El día antes de reunirse con ingenieros de Grumman, O'Hare se había reunido con el presidente Franklin Roosevelt durante la ceremonia de presentación de la medalla de honor. El presidente preguntó que se necesitaba en un nuevo cosa naval. La respuesta de O'Hare fue directa y memorable. Un avión que suba más rápido. El 26 de abril de 1942, 5 semanas antes del vuelo final de Koga, el Bureau of Aeronautics tomó una decisión crítica que definiría el carácter del F6F. Basado en relatos de combate del Pacífico y recomendaciones de O'Hare, Bureau dirigió a Grumman a instalar un motor más poderoso en el segundo prototipo F6F. El Wright-Arthur 600 fue abandonado en favor del Pratt and Whitney R280 Double Wasp. Un motor radial de 18 cilindros produciendo 2,000 caballos de fuerza. Este era el mismo motor usado en el Ford F-U Corsair y Republic P-47 Thunderbolt, y representaba un aumento del 50% en potencia sobre el diseco original F6F1. Acto 7. La influencia del Zero capturado. Cuando el Zero discutió en Liga San Diego a mediados de agosto, datos técnicos detallados comenzaron a flor al Bureau of Aeronautics. Y Grumman en cuestión de días, la aeronave capturada o no había volado, pero el examen físico reveló información crucial sobre su construcción, peso, armamento y filosofía de diseco. Esta inteligencia liga en un momento crítico en el desarrollo del F6F. El diseco básico estaba fallado, el motor seleccionado y los primeros prototipos volando. Pero la producción o no había comenzado, lo que significaba que los cambios on podían incorporarse relativamente fácilmente. Los ingenieros de Grumman estudiaron los datos del Zero con intenso interés, buscando formas de asegurar que su cosa no solo pudiera igualar, sino exceder las capacidades de la aeronave japonesa. El Zero pesaba entre 5,300 y 6,100 libras completamente cargado. El F6F pesaría más de 12,000 libras. Esta enorme penalidad de peso, más del doble del peso del Zero, tenía que ser compensada por potencia adicional y diseco inteligente. La filosofía de Grumman difería fundamentalmente del enfoque japonés, donde el Zero sacrificaba protección por rendimiento, el F6F proporcionaría ambos. Roy Grumman, el fundador de la compañía,
Tomo una decisión clave después de estudiar los datos del zero. Determino que Grumman podía igualar o superar al zero en la mayoría de aspectos sin sacrificar blindage del piloto, tanques de combustible autosalantes y estructura de fuselage robusta. Los datos del zero de acuden, combinados con reports de combate y los vuelos de prueba de Sanders en septiembre y octubre, influenciaron decisiones de diseño específicas mientras el F6F avanzaba hacia producción. 1. Alerones hidráulicos. Los alerones del F6F fueron impulsados hidráulicamente y cubiertos de metal, asegurando autoridad de control completo todas las velocidades. Esto abordaba directamente los problemas de alerones a alta velocidad, que Sanders descubrió en el zero capturado. 2. Carburador de presión. El sistema de combustible del F6F usaba un carburador de presión, en lugar del tipo flotador usado en el zero. Esto aseguraba que el motor continuara funcionando bajo aceleración negativa. 3. Estructura robusta. La estructura del F6F fue diseñada para manejar 9G de aceleración positiva y 6G negativa, excediendo ampliamente los límites estructurales del zero. 4. Armamento superior. El paquete de armamento se incrementó a 6 ametralladoras calibre 50 comparado con los 4 del Wildcat. 5. Visibilidad excepcional. La visibilidad desde el cockpit era excepcional, con la posición elevada del piloto proporcionando vistas claras en todas las direcciones. El 3 de octubre de 1942, el primer F6F de producción realizó su vuelo inaugural. Solo 2 semanas después de que Sanders completara sus vuelos de prueba iniciales en el zero de acuden. El momento no fue coincidencia. La producción había sido deliberadamente retrasada hasta que los ingenieros pudieron incorporar la inteligencia más reciente. ACTO-8. El Hellcat en combate. Los primeros F6F de producción comenzaron a ligar escuadrones de flota a principios de 1943. El escuadrón de Cosa 9 recibió los primeros Hellcats operacionales en febrero de 1943, embarcando en el portaaviones Essex para entrenamiento. La reacción de los pilotos al nuevo Cosa fue entusiasta. Después de meses de lucha en F Wildcats, luchando contra aeronaves japonesas superiores, el F6F se sentia como un salto cuántico en capacidad. Los pilotos rápidamente descubrieron que el F6F era notablemente fácil de volar. Grumman lo había diseñado específicamente para ser operado por pilotos relativamente inexpertos. Recién salidos del entrenamiento, la producción se aceleró con velocidad asombrosa. Grumman construyó una nueva fábrica en Bethpage específicamente para producción del F6F. En producción pico en 1944, Grumman produjo 644 aeronaves en un solo un Hellcat por hora. Entre el primer vuelo de producción en octubre de 1940 y el final de la guerra en noviembre de 1945, un lapso de aproximadamente 37 meses, Grumman produciría 12,275 F6F Hellcats desde un solo complejo fabril. El F6F hizo su debut en combate el 31 de agosto de 1943. 15 meses después de que el zero de acuden fuera descubierto y 11 meses después del primer vuelo de prueba de Sanders. Las lecciones tácticas aprendidas del zero de acuden fueron incorporadas en cada aspecto de las operaciones del F6F. Los pilotos fueron entrenados para evitar combates de guerra a baja velocidad. La doctrina del F6F enfatizaba ataques cortantes a alta velocidad. La Thatchweave se convirtió en doctrina defensiva estándar. Los pilotos fueron enseñados a usar su velocidad y potencia para dictar términos de enfrentamiento. Acto 9. Dominio total 23 de noviembre de 1943. Islas Gilbert.
F6F Hellcats del portaaviones Essex enfrentaron causes 0 japoneses sobre Tarawa. En lo que se convertiría en la primera prueba maya del nuevo cosa contra lo mayor de Japón. 30 se elevaron para interceptar el ataque estadounidense. Y el combate aéreo subsiguiente rugió a través de los cielos sobre las playas de invasión. Cuando el humo se aclara, pilotos estadounidenses reclamaron 30 coches japoneses destruidos por la pérdida de un solo F6F. La batalla de Tarawa demostró todo lo que el F6F fue deseado para lograr. Pilotos estadounidenses, muchos de ellos relativamente inexpertos, habían enfrentado aviadores japoneses veteranos volando zeros y retrocontinuos aplastaron completamente la combinación de rendimiento superior de aeronave, tácticas salidas basadas en conocimiento de las debilidades del zero, y entrenamiento intensivo había creado una fórmula imbatable. El resultado de la batalla envía ondas de choque a través de ambos comandos estadounidenses y japoneses. Para los estadounidenses, valido el diseño del F6F y las doctrinas tácticas desarrolladas del estudio del zero de Akuten. Para los japoneses, reveló que los aeronaves estadounidenses habían alcanzado y superado las capacidades del zero. La era de superioridad aérea japonesa estaba terminando. Pero Tarawa fue solo el comienzo. Acto 10. La Massacre de los Marianas, 19 de junio de 1944, Mar de Filipinas, oeste de las Islas Marianas. F6F Hellcats de 15 portaaviones estadounidenses, 7 portaaviones de flota grandes y 8 portaaviones ligeros de la Fuerza de Tierra 58, se preparan para enfrentar la Fuerza de Aviación de portaaviones japonesa más grande reunida desde la batalla de Midway 2 años antes. Los japoneses tenían 9 portaaviones y enviaron oleada tras oleada de aeronaves para destruir la flota de invasión estadounidense que atacaba Saipan. Lo que siguió se conoció como el Gran Tiro al Povo de las Marianas. La batalla aérea más unilateral en la historia naval. La primera oleada japonesa, 69 aeronaves, perdió 42 aviones antes de alcanzar la flota estadounidense. Los 27 restantes que penetraron a los portaaviones no lograron nada, mientras enfrentaban una tormenta de fuego antiaéreo y en llamas de F6Fs. La segunda oleada, 107 aeronaves japonesas, perdió 97 antes de que siquiera pudieran atacar. La aviación de portaaviones japonesa estaba siendo sistemáticamente destruida. A lo largo del día, portaaviones japoneses lanzaron 370 aeronaves en múltiples attacks. Solo 130 regresaron. Los F6F Hellcats, volando patrulla aérea de combate sobre la flota estadounidense y cazando grupos de ataque japoneses, derribaron la gran mayoría. Las pérdidas estadounidenses totalizan entre 23 y 30 aeronaves, con muchos pilotos rescatados del océano. El impacto estratégico fue catastrófico para Japón. Los grupos aéreos de portaaviones pacientemente reconstruidos después de las pérdidas en Midway fueron aniquilados. Los pilotos experimentados que habían entrenado a la generación actual estaban muertos. Los aeronaves que habían sido acaparados para la batalla decisiva se habían ido. La aviación naval japonesa nunca se recuperaría de las pérdidas de este finico día. La batalla del Mar de Filipinas demostró al F6F operando en efectividad máxima. Su resistencia excepcional permitió patrullas aéreas de combate continuas sobre la flota. Su tasa de ascenso aseguró que los F6Fs pudieran interceptar ataques entrantes a altitud óptima. Su velocidad permitió persecución de aeronaves japoneses en fuga. Su potencia de fuego y protección significaban QN. Cualquier enfrentamiento directo, el F6F tenía ventaja abrumadora. Pero quizás más important,
El moneo fácil del F6F significaba que incluso pilotos estadounidenses relativamente inexpertos podían operar la aeronave efectivamente en combate. Para mediados de 1944, Estados Unidos estaba produciendo pilotos mucho más rápido que Japón. Y el F6F permitía que estos nuevos aviadores fueran lanzados al combate con confianza de que podían sobrevivir y tener éxito. Los pilotos japoneses, en contraste, estaban recibiendo entrenamiento cada vez más abreviado mientras la escasez de combustible y las pedidas de instructores aumentaban. Para finales de 1944, pilotos japoneses estaban entrando al combate con quizzes un tercio de las horas de vuelo que recibían los pilotos estadounidenses. El diferencial de experiencia, combinado con la superioridad técnica del F6F, creó una explosión para la aviación japonesa. Cada enfrentamiento le costaba a Japón pilotos irreemplazables, mientras que las pedidas estadounidenses eran rápidamente reemplazadas por el flujo de entrenamiento que produce miles de nuevos aviadores anualmente. Acto 11. Las cifras del dominio para el final de la Segunda Guerra Mundial. Los F6F Hellcats habían compilado estadísticas que permanecen inigualadas por cualquier otra cosa estadounidense. La aeronave fue acreditada con destroy 163 aviones enemigos en combate Guerra del Pacífico por pilotos de la Marina de Estados Unidos y el Cuerpo de Marines, con 60 aeronaves adicionales destruidas en otros títulos, elevando el total a 5,223 cuando se incluyen las victorias de la Fleet Air Arm de la Marina Real Británica. Solo 270 F6Fs se perdieron en combate aérea, dando a la aeronave un ratio general de badges de 19A1. Contra zeros japoneses específicamente, el ratio fue de 13A1. Estos números reflejaban el impacto combinado de rendimiento superior de aeronave. Doctrina táctica salida derivada del estudio del zero de Akuten. Y pilotos estadounidenses cada vez más hábiles enfrentando oposición japonesa declinante. El F6F produjo más aces de cosa que cualquier otra aeronave aliada de la Segunda Guerra Mundial. Entre 305 y 307 pilotos de Hellcat de la Marina lograron estos días con 5 o más victorias. El principal de la Marina, comandante David McCampbell, anotó todas sus 30 victorias volando F6Fs. El récord de combate del Hellcat fue tan dominante que pilotos japoneses de guerra tardía desarrollaron lo que inteligencia estadounidense llama fatiga del zero. Un reconocimiento de que enfrentar F6Fs era probable que fuera fatal. Los pilotos japoneses cada vez más evitaban el combate cuando era posible, zambulendos o huyendo a los noobs en lugar de lucha. Este dominio psicológico fue tan importante como la superioridad técnica, ya que permitió a grupos de portaaviones estadounidenses operar con casi impunidad, sabiendo que la oposición aérea japonesa sería mínima y inefectiva. El contraste con el combate de principios de guerra era marcado. En 1942, pilotos estadounidenses huían de zeros cuando era posible para 1945. Pilotos japoneses estaban huyendo de Hellcats. La transformación estaba completa. ACTO 12, el legado. El papel del zero de Akuten en esta transformación no puede ser cuantificado con precisión, pero su importancia es innegable. La aeronave capturada proporcionó la primera inteligencia detallada por las capacidades y limitations del zero. Los vuelos de prueba de Sanders revelaron debilidades específicas que podían ser explotadas tácticamente. Los datos técnicos influenciaron decisions de diseño del F6F en un momento crucial cuando los cambios podían ser incorporados. Más importante, el zero de Akuten destruía la mística que rodeaba al cosa japonés, demostrando que no era invencible.
sino más bien una aeronave con fortalezas específicas y debilidades específicas. La combinación del F6F Hellcat y el conocimiento táctico ganado del 0 de Acuten creó una sinergia que transformó la aviación naval estadounidense. El F6F no fue desarrollado debido al 0 de Acuten, pero fue refinado basados en inteligencia de la aeronave capturada. Las tácticas que los pilotos estadounidenses usaron no fueron creadas estudiando el 0, pero fueron validadas y formalizadas por los vuelos de prueba de sondas y análisis subsiguiente. El resultado fue un sistema integrado de aeronave, tácticas, entrenamiento y producción industrial que abrumó a la aviación japonesa. El 0 de Acuten fue destruido en febrero de 1945. Irónicamente en un accidente de entrenamiento en lugar de combate, mientras rodaba para despegue en la estación aeronaval North Island. Un bombardero empacado SP de si Helldiver perdió control y se estrelló contra el 0 estacionado. Su helicotando al cosa japones en pedazos. William Leonard salvó varios instrumentos de los restos, donándolos al Museo Nacional de la Marina de Estados Unidos, el Alaska Heritage Museum y el Museo Nacional del Aire, y el Espacio Smithsonian también preservan pequeñas piezas. La aeronave física se había ido pero su legado vivía en cada F6F que voló misiones de combate, en cada piloto estadounidense que conoce las debilidades del 0 en cada manual táctico, que incorpora lecciones aprendidas de los vuelos de prueba de sondas. El cuerpo de Koga, inicialmente enterrado en la isla Acuten, fue exhumado por equipos del Servicio de Registro de Tumbas estadounidense en 1947, y reenterrado en la isla Dak, más abajo en la cadena a Luciana. En 1953, el cementerio de Dak fue excavado y 236 cuerpos, probablemente incluyendo los restos de Koga, fueron devueltos a Japón para entierro. El joven piloto, quien murió a la edad de 19 años, se convirtió en un contribuyente involuntario a la derrota de Japón. Su aeronave perfectamente preservada, revelando secretos que condenarían a miles de sus compatriotas. ACTO 13, el evidad detrás del mito. El debate histórico sobre la importancia del 0 de Acuten continúa. Algunos historiadores argumentan que fue la captura de inteligencia más importante de la Guerra del Pacífico, más valiosa que el descifrado de códigos o cualquier otra fuente. Otros sostienen que la victoria estadounidense era inevitable independientemente, y la captura del 0 meramente acelera tendencias ya en marcha. El historiador japonés y teniente general de la Fuerza de Autodefensa Aérea Masataka Kumiya, quien voló como oficial de Estado Mayor en la mayoría de los grandes batallas de portaaviones del Pacífico, declaró que la adquisición del 0 de Acuten no fue menos seria que la derrota japonesa en Midway. El es de causa William Leonard Lama al 0 capturado un tesoro que desbloqueó tantos secretos. En un momento en que la necesidad era tan grande, el es de Marines Kenneth Walsh acreditó inteligencia del 0 de Koga, con salvar su vida varias veces. El conocimiento táctico permitiendo sobrevivir encuentros tempranos que de otra manera podrían haber sido fatales. La verdad probablemente incorpora elementos de todas estas perspectivas. El 0 de Acuten no fue únicamente responsable de la victoria estadounidense, que descansó en capacidad industrial, descifrado de códigos, guerra submarina y numerosos otros factores, pero fue una pieza crucial del rompecabezas, llegando en exactamente el momento correcto para influenciar decisiones de diseño de aeronaves y desarrollo de doctrina táctica. Sin el 0 de Acuten, el F6F habría sido una excelente cosa. La industria estadounidense habría abrumado la producción de Japón, y la victoria estadounidense probablemente habría sido lograda. Pero el proceso podría haber tomado más tiempo,
costado más vidas estadounidenses y involucrado me incertidumbre sobre cómo derrotar las capacidades del zero. Epílogo. Cuando la fortuna encuentra la preparación, el ratio de bajas de 19A1 representó la culminación de múltiples factores convergiendo perfectamente. Diseño de aeronave superior Q. Priorizaba tanto rendimiento como protección del piloto. Doctrina táctica derivada de estudiar las capacidades y debilidades del enemigo entrenamiento. Q preparaba pilotos para las realidades del combate. Producción industrial Q aseguraba superioridad numérica y crucialmente inteligencia detallada sobre el arma primaria del enemigo ganada de un único ejemplo casi intacto. Capturado por casualidad en el desierto aleutiano. Veteranos estadounidenses que volaron F6F Hellcats durante la guerra se reunieron en varias reuniones a lo largo de las décadas siguiendo la Segunda Guerra Mundial. Muchos eran pilotos de F6F Hellcat que habían dominado los cielos sobre el Pacífico, ahora compartiendo sus memorias y honrando a camaradas caídos. Los oradores en estas reuniones repetidamente referenciaban el zero de acuten y la inteligencia que proporcionó. Un exes de cosa explica, nos dijeron que el zero era invencible. Lo creímos porque habíamos visto lo que podía hacer en nuestras aeronaves en combate temprano. Entonces aprendimos sus secretos del avión capturado en Alaska. Aprendimos que no podía rodar a alta velocidad. Aprendimos que su motor se apagaba bajo aceleración negativa. Aprendimos que era frágil y se quemaría si era alcanzado. Y de repente ya no era invencible. Era solo otra aeronave, una que podíamos vencer si valoramos inteligentemente. El F6F nos dio los herramientas. El zero de acuten nos dio el conocimiento. Juntos nos dieron la victoria. En la elección eterna, el F6F Hellcat permaneció en servicio de primera línea hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, siendo gradualmente suplementado por el F-Curso a medida que los problemas de aterrizaje en portaaviones de esa aeronave fueron resueltos. Después de la guerra, los Hellcats fueron rápidamente retirados del servicio de flota, reemplazados por jets y coches de hélice más modernos. El último Hellcat de la Marina fue retirado en 1954. Solo 9 años después del final de la guerra. Pero el récord de combate del Hellcat asegura que nunca sería olvidado. Exhibiciones de museos a través de Estados Unidos presentan F6Fs preservados. Muchos restaurados a condición de vuelo. Multitudes de shows aéreos observan con asombro mientras Hellcats vintage se presentan. Su sonido distintivo y perfil evocando una era. Cuando la aviación naval estadounidense logró dominancia, a través de una combinación de excelencia en ingeniería y brillantes táctica. Aproximadamente 70 F6F Hellcats sobreviven en museos y colecciones privadas mundialmente. Si permanecen aeronavegables, todos basados en Estados Unidos, regularmente volados en shows aéreos y eventos conmemorativos. Cada vuelo es un recordatorio de los 12,000 aeronaves que salieron de las líneas de ensamblaje de Grumman, los 34,000 pilotos que los volaron en combate, y los 5,000 aviones enemigos que destruyeron. El zero de acuten mismo vive solo en fragmentos dispersos a través de museos, y en miles de páginas de reports de prueba. Y análisis de inteligencia archivados en los archivos nacionales. Pero su impacto en la Guerra del Pacífico excedía ampliamente su presencia física. Una sola aeronave capturada por casualidad, probada por unos meses, y destruida en un accidente, contribuyó a la victoria estadounidense de formas que nunca pudieron ser medidas con precisión, pero nunca pudieron ser descartadas. La lección más amplia de la historia del zero de acuten y el F6F Hellcat se extiende más allá de la Segunda Guerra Mundial.
Fuerzas Militares Modernas gastan miles de millones en recolección de inteligencia, análisis técnico y evaluación de amenazas. Por el ejemplo del zero de acuten probar cuán valioso puede ser el conocimiento detallado de los capacidades enemigas. Cada aeronave enemiga capturada, cada desata que trae información técnica, cada fuente de inteligencia que revela debilidades enemigas es potencialmente otro zero de acuten. Una leve que desbloquea ventajas tácticas y tecnológicas. Comprende las capacidades y limitations de tu enemigo puede significar la diferencia entre victoria y derrota. Una sola pieza de hardware apropiadamente analizada y explotada puede influenciar el diseño de sistemas de armas, el desarrollo de tácticas y el resultado de batallas. El zero de acuten liga en precisamente el momento en que podía influenciar el desarrollo del F6F. Los vuelos de prueba de Sanders revelaron debilidades en exactamente el momento en que pilotos necesitaban confianza para enfrentar al zero. Las lecciones tácticas fueron distribuidas cuando programas de entrenamiento podían incorporarlas. Anacó antes o después, el impacto podría haber sido mínimo. El momento fue perfecto, y América lo explotó completamente. La historia demuestra que la guerra se decide no solo por courage y potencia de fuga, sino por inteligencia, adaptación y la capacidad de aprender del enemigo. El joven piloto japonés que murió en un pantano alutiano no pudo haber sabido que su cosa perfectamente preservado contribuiría a la derrota de su nación. Sus compañeros, esperando que sobreviviera, no pudieron haber sabido que su misericordia al no destruir su aeronave condenaría a miles de sus camaradas. Los equipos de salvamento estadounidenses luchando en espontáneo de Alaska no pudieron haber sabido que estaban recuperando la leve a la superioridad aérea en el Pacífico. Y Sanders, rodando es zero capturado para su primer vuelo estadounidense, no pudo haber apreciado completamente que sus vuelos de prueba influenciarían en caza que ayudaría a ganar la guerra. Pero la historia se hoche details momentos, cuando casualidad y preparación se intersectan, cuando la fortuna favorece a aquellos listos para explotarla, cuando una sola pieza de inteligencia liga en exactamente el momento correcto para influenciar eventos, mucho más allá de su aparente significancia. El zero de acuten fue el momento. Y el F6F Hellcat fue su legado. Una aeronave capturada. Un piloto de pruebas habilidoso. Un momento en el tiempo cuando inteligencia, deseo y doctrina táctica convergieron para crear un sistema de armas que logró un ratio de bajas de 19 a 1 y barrió la aviación japonesa de los cielos del Pacífico. La transformación de la aviación naval estadounidense dependía de fuerza dominante, sucedía a través de la convergencia de capacidad industrial, excelencia en ingeniería, pilotos hábiles y inteligencia. El F6F Hellcat y el zero de acuten juntos escribieron un capítulo en la historia de la aviación, que continúa resonando ocho décadas después. Prueba de que a veces las victorias más grandes vienen no a través de destrucción, sino a través de comprensión.